Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody please sing. Prashad, please sing. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, devotees behind. Hare Krishna, Mataji's. Divya Mataji. Gayatri Mataji. No talking. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Mena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishram Sapitam Yena Bhutale Swayamrupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagra Jatam Sagana Raghunatamitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Shakhanvitamsha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam bangulangayate girim metripatamaham vande Shri Guru Dinatarinam Paramanandamadvam Shri Chaitanya Ishwaram Tatsat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udire Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Prati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna. So requesting all the devotees to kindly maintain absolute silence. So no parallel conversations, no parallel discussions. So today is a very, very important event in all of our lives. So today is
Today is the 5250th birthday of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. ఈరోజు 5450 5250. yes 5250 సో బర్త్డే సో కృష్ణుడు పుట్టినరోజు అన్నమాట ఈరోజు. So Krishna takes birth in this material world to put an end to our cycle of birth and death. సో కృష్ణుడి యొక్క భౌతిక జగత్తులో ఎందుకు అవతారం తీసుకుంటారంటే మన యొక్క జన్మ మృత్యు జరాడాల పరంపర సో ఆపివేయడానికి. So we have been traveling in this world since time immemorial. అయితే మనం ఈ విధంగా ఈ యొక్క జన్మ మృత్యులో ఎప్పటి నుంచి పరిగెడుతున్నామో తెలియదు. కొన్ని వేల కాలం నుంచి మనం దీంట్లోనే కొట్టుకుంటాం. The subtle body carries so many unwanted desires and we keep cherishing those desires and keep transmigrating from one body to another. మనలో సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుంది. ఆ సూక్ష్మ శరీరం ఏం చేస్తుందంటే మనకుంటే కోరికల అనుగుణంగా మనకి రకరకాల శరీరాలు మారుస్తూనే ఉంటుంది. So unless we meet a pure devotee of the Lord, we accept the process of Krishna consciousness, we take to the process seriously, we can never go back home, back to Godhead. సో శుద్ధ సాంగత్యం తీసుకోకుండా, సో తర్వాత భక్తియుక్త జీవితం తీసుకోకుండా, సో మనం ఈ యొక్క చక్రం నుంచి బయటపడలేదు. Unless we are 100% pure, so there's no question of going back home, back to Godhead. సో మనం 100% పవిత్రం అవుతేనే మనం భగవద్ధామానికి వెళ్తాం, లేదంటే లేదు. So this is a wonderful opportunity given to all of us so that we can take the shelter of the Guru Parampara, so we can feel obliged to all the Vaishnava Acharyas in the line who are so merciful, who have given us this opportunity to practice Krishna consciousness and to perfect our lives. సో ఇది మనకి అద్భుత అవకాశం. సో మనకి గురువులు ఆచార్యులు ఇటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. సో వాళ్ళ వల్ల మన జీవితాన్ని మనం పవిత్రం చేసుకొని మనము ఉద్ధరింపబడగలం. So Srila Prabhupada has given this wonderful opportunity to all of us. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి కొన్ని గొప్ప సదవకాశాన్ని మనకు ఇచ్చారు. Perfect pure devotee of the Lord. ఆయన పరిపూర్ణ శుద్ధ భక్తుడు ప్రభువు. So he has given us this exclusive mercy so that we can all practice Krishna consciousness. Irrespective of our qualifications, disqualifications, everybody is authorized to practice with the mercy of Srila Prabhupada. సో మనకి ఎటువంటి కృపనిచ్చారు అంటే, సో మనకు అర్హత ఉందా లేదా ఇవన్నీ చూడకుండా, సో అనంతమైన కృపనిచ్చి మన భక్తియుక్త సేవలో మన నియుక్తం అవ్వడానికి మన కృప చూపించారు. So 5450 years ago, so Lord Krishna took birth in Vrindavan, took birth in Mathura. So and he was transferred from the jail of Kamsa from Mathura to Vrindavan. మనందరికీ తెలుసు 5250 సంవత్సరాల క్రితం సో కృష్ణుడు జన్మ తీసుకున్నారు. సో ఈ భూమి మీద జన్మ తీసుకున్నప్పుడు సో ఇదే సమయంలో ఏం జరిగింది, సో మధుర నుంచి ఆయన వృందావనం వెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క జైలు నుంచి అక్కడ నుంచి మధుర జైలు నుంచి వృందావనం వెళ్ళడం జరుగుతుంది. So Krishna appeared in the heart of Vasudeva and she was transferred to the heart of Devaki. So and the Lord appeared in the womb of Mother Devaki. సో కృష్ణుడు ఏ విధంగా అవతరించాడంటే ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ వసుదేవుడి యొక్క హృదయంలోకి ప్రవేశించాడు. సో తర్వాత వసుదేవుడి యొక్క హృదయంలో నుంచి దేవకి దేవి యొక్క హృదయంలో నుంచి ప్రవేశించి, సో దేవకి దేవి యొక్క హృదయం నుంచి ఆమె యొక్క గర్భంలోకి ప్రవేశించాడు. So and the Lord appears, when he appears in this world, he appears in his 400 form and gives darshan to Vasudeva and Devaki. అయితే భగవంతుడు ఎప్పుడైనా సరే అవతరించినప్పుడు సో ఈ వసుదేవ దేవకి వాళ్ళకి ఏ విధంగా దర్శనమిచ్చాడంటే చతుర్ముఖి రూప దర్శనమిచ్చాడు. So he could have appeared as an ordinary child, but he wanted to show that he was the same Supreme Personality of Godhead, so who had appeared in the womb of Mother Devaki. అయితే ఆయన ఒక సామాన్య బాలుడిగా అవతరించవచ్చు. సో అయితే తన దేవదేవుడిని తెలియజేయడానికి ఒక చతుర్భుజ రూపంలో సో వాళ్ళకి దర్శనం ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట. So after the birth of Lord Krishna, so Mother Devaki was terrified that Kamsa, because of Kamsa's atrocities, and he had already killed 6 of Devaki's children. So she thought that Kamsa, after hearing the news, would immediately come and cause trouble to the Lord. సో అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు జన్మ తీసుకున్న తర్వాత సో దేవకి దేవి చాలా భయపడుతున్నాను. సో ఎందుకంటే ఈ యొక్క కంసుడు పురుగు అన్నమాట. సో అప్పటికే 6 మంది సంతానాన్ని చంపివేశారు.
So therefore, she is requesting the Supreme Lord, you please become incognito, and so you disguise yourself and do not appear before us. You become an ordinary child. సో అప్పుడు యశోద సార్ దేవకి దేవి వేడుకుంటున్నారు. సో నువ్వు ఇక్కడ నుంచి మాయమైపో లేదు, సో నీ యొక్క రూపాన్ని మార్చుకో అనేసి తెలియజేయడం. So the Lord, on the request of Devaki, Mother Devaki, he became an ordinary child, and by the potency of Yoga Maya, everybody in Mathura were completely put to rest. Nobody was conscious. అయితే ఇక్కడ సో దేవకి దేవి యొక్క విన్నపం మీద సో భగవంతుడు తన యొక్క రూపాన్ని మార్చుకున్నాడు. సో ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే కృష్ణుడి యొక్క యోగమాయ ద్వారా ఇక్కడ మధురాలో ఉండే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తులు కూడా చైతన్య రహితమయ్యారు. So then he was with the Lord Sri Krishna was put in a basket, and he was carried on the head of Vasudeva. So Vasudeva started carrying the child, and the doors of the prison house started automatically getting opened. అయితే ఇక్కడ అందరూ చైతన్య రహితులు అయిపోయారు కాబట్టి ఏమైంది అంటే ఆ కృష్ణుడి పశుపాలుడుగా ఉన్న కృష్ణుడిని ఈ యొక్క వసుదేవుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక బాక్స్ లో ఒక బాస్కెట్ లో వేసుకునేది. సో ఆ విధంగా కృష్ణుడిని తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. అయితే కృష్ణుడిని తీసుకెళ్ళడానికి సో ఇమీడియట్ గా తీసుకెళ్లే సమయంలోనే ఆ యొక్క జైలు యొక్క ద్వారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవంతా కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ అయిపోయింది. And the Lord, Vasudeva was carrying the Lord to Vrindavan. So, and it was a heavy downpour of rain during the time. So, and the Anantasesh appeared with all his foods covering the entire basket of Vasudeva, where the Lord was carrying him in the basket. అయితే మనం చూస్తే వసుదేవుడు ఎప్పుడైతే వృందావనానికి తీసుకెళ్తున్నాడో ఆ సమయంలో ఏమైంది, సో ఎంతో కుండపోత వర్షం కురుస్తుంది. ఆ సమయంలో ఏం జరిగిందంటే సో కృష్ణుడికి రక్షణగా కృష్ణుడు తడిచిపోకుండా ఉండాలనేసి అనంతశేషుడు గొడుగుగా నిలిచి సో వసుదేవుడితో పాటు కృష్ణుడితో పాటు వెళ్ళిపోతుంది. So Vasudeva comes before the Yamuna river, and the Yamuna river is swelling with water because of the floods, and she offers the way to the Lord, and Vasudeva crosses the river undisturbed by the river. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క యమునా నది దగ్గరికి వచ్చింటారో ఈ యొక్క యమునా నది దాటాలని అయితే అప్పటికి వర్షం పడి సో అంత ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నారు. సో అయితే ఎప్పుడైతే భగవంతుడు వస్తున్నాడని తెలిసి సో యమునాదేవి ఏం చేసింది, సో దారి ఇచ్చిందని వసుదేవుడు కృష్ణుని తీసుకెళ్ళడానికి కావాల్సిన దారి యమునా నది ఇచ్చింది. So Vasudeva crosses the river, he reaches Vrindavan, and there is an exchange of Krishna with Yogamaya, she was born to Yashoda. సో అందుకోసం అనేసి ఆ యొక్క ఎప్పుడైతే మార్గం ఇచ్చిందో సో అక్కడి నుంచి వసుదేవుడు బృందావనానికి వెళ్ళడం జరిగింది. సో అయితే బృందావనంలో ఇక్కడ అప్పటికే యశోదమయ్యకి యోగమాయ జన్మించుకుంది. సో ఆ యోగమాయని ఇక్కడ తీసుకొని రావాలంటే కృష్ణుడు యోగమాయ ప్లేస్ లో ఉన్నారు, యోగమాయని తీసుకొని రావాల్సిందిగా ఇక్కడ ఉంది విషయం. And Yogamaya was carried by Krishna, by Vasudeva, and brought by Vasudeva to the prison of Kamsa. అయితే యోగమాయని సో వసుదేవుడు ఇక్కడ యశోదమాయ దగ్గర కృష్ణుని పెట్టి యశోద పుట్టిన యోగమాయని వసుదేవుడు ఈ యొక్క కంసుడి యొక్క ఆధ్వర్యంలోకి తీసుకురావడం. So here we have to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that Mother Yashoda gave birth to both Yogamaya and Krishna. And the Krishna who was brought from Devaki, from the prison house of Kamsa, from Mathura to Vrindavan. So that Krishna and the Krishna who was born to Yashoda Maya, they merged and became one. హరే కృష్ణ. ఏం తెలియజేస్తున్నారంటే శ్రీ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారి ఆచార్యులు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో యాక్చువల్గా యశోదమాయకి ఇద్దరు పుట్టారంట. కృష్ణుడు పుట్టాడు, యోగమాయ పుట్టింది. సో అయితే వసుదేవుడు తెచ్చిన కృష్ణుడు అంటే దేవకి కృష్ణుడు ఎవరైతే ఉన్నారో తీసుకొని రాగానే సో యశోదకు పుట్టిన కృష్ణుడు తర్వాత దేవకి దేవికి పుట్టిన కృష్ణుడు ఇద్దరు కలిసిపోయారు. So Lord Sri Krishna, so he
started performing his childhood pastimes. So in Vrindavan, so he was the supreme personality of Godhead, the cause of all causes, and he was the most attractive personality, attracting everybody's attention in Vrindavan. సో దేవదేవుడైన కృష్ణుడు తన యొక్క బాల్యలీల అనేది మొదలుపెట్టాడు. ఆయన సర్వ ఆకర్షకుడు, అందరినీ ఆకర్షించే భగవంతుడు. అటువంటి గొప్ప లీలన్నీ కూడా మొదలు పెట్టడం జరిగింది. So here we have to, the whole of Vrindavan became jubilant on the birth of Lord Krishna. So, and especially the Brajavasis, so they were very, very happy that Nanda Maharaj and Yashoda got Krishna as their child. సో అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తే బృందావనం ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు అక్కడ జన్మించాడో, బృందావనం కూడా ఆనంద సాగరంగా అందరూ కూడా ఆనందంతో నిండిపోయారు. గోపికలు వీళ్ళంతా కూడా అందరూ ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే సో మనకి యశోదామయ్య నందమహారాజుకి సో కృష్ణుడు జన్మించాడు, దేవుడు కృష్ణుడు అనేసి. So they were more happy they themselves having their child. So that Krishna was born to Mother Yashoda and Nanda Maharaj. సో అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నందమహారాజు యశోదమయ్య పుట్టినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఆనందం పొందుతున్నారు. సో ఇదిలో వాళ్ళ పుట్టపోయినప్పటికీ కూడా దానికన్నా గొప్పగా ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. So this is the nature of the Brajavasis. So everybody feels Krishna as their child, and they love Krishna more than their own children. సో ఇది అన్నమాట. సో బ్రజవాసుల యొక్క శుద్ధభక్తి అన్నమాట. సో వాళ్ళు వాళ్ళ సంతానం కన్నా సరే కృష్ణుని అమితంగా ప్రేమిస్తారు. So Krishna was performing all these wonderful pastimes in Vrindavan. సో కృష్ణుడు ఈ విధంగా చక్కగా గొప్ప గొప్ప లీలన్నీ చేస్తున్నారు. అద్భుతమైన లీలన్నీ కూడా ఉత్సాహంలో చేస్తున్నారు. So he is moving along with the cowherd boys. So he is entering the pasturing grounds. He is playing with them as an ordinary child. So and he is sharing all the gopas. They are sharing their food along with Krishna. So one gopa is eating some sweet meat, and after eating it, he is putting it into the mouth of Krishna. Krishna, you taste it. సో ఆ విధంగా మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో కృష్ణుడు చక్కగా యొక్క గొప్ప బాలులతో కలవడము, సో వాళ్ళందరితో రీజన్ చేయడము, సో ఎంత గొప్పగా అంటే ఈయన వాళ్ళ మిత్రులతో ఇక్కడ తెలియజేయబడుతుంది. సో భగవంతుడు ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిగా వీళ్ళందరితో గొప్ప బాలులతో తలుచుకుంటున్నారు. సో ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే కొన్ని సందర్భాల్లో సో కృష్ణుడు వాళ్ళు తెచ్చిన ఏదైతే మధురం స్వీట్, సో ఆ స్వీట్ ని కూడా వాళ్ళు తిన్న ఉచిష్టాన్ని కృష్ణుడు తినలేదు. So then sometimes Krishna is playing with his playmates, and he likes to be defeated. So in the wrestling match between the Gopas and Krishna likes to be defeated by the Gopas. అయితే మిత్రులతో యొక్క పోటీలు కూడా జరుగుతాయి. అయితే కృష్ణుడు ఏం చేస్తారంటే మిత్రులతో ఓడిపోవడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. వాళ్ళతో ఎప్పుడు ఓడిపోతాము, సో వాళ్ళకి ఎప్పుడు సేవ చేద్దాం అనే భావనలో ఉంటుంది. So here we have to observe that Krishna is more happy getting defeated by the Gopas than being won over by them. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, కృష్ణుడు వాళ్ళతో ఓడించబడటం ఆయనకు ఆనందం అన్నమాట. ఆయన జయించడం కంటే కూడా వాళ్ళ చేత ఓడించబడటం ఆయన. So sometimes there is a mock fight between the father and the child. So and the father is both of them are wrestling. The father is fighting with the child, and the child is beating up the father. So and the father takes more pleasure in getting defeated by his child. Is that true? Yes. సో మనం చూడొచ్చు. సో జనరల్ గా సో తండ్రి కొడుకు వాళ్ళిద్దరు తమాషాగా ఇద్దరు గొడవ పడుతూ ఒకరికొకరు వచ్చేయడం జరుగుతుంది. అయితే తండ్రి మాత్రము కొడుకు చేతిలో ఓడిపోవడానికి చాలా ఆనందం. నా కొడుకు నన్ను కొట్టారు, నేను ఓడిపోయాను. సో జనరల్ గా మన అనుభవంలో చూస్తున్నాం. So if father can easily beat up the child, but what fun is there in doing that? So he takes more pleasure in getting defeated by his own child. Is that true? అయితే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. సో ఈజీగా తన యొక్క కొడుకుని ఓడించవచ్చు. తండ్రి కాబట్టి ఏదైనా తీసి కొడుకుని ఓడించవచ్చు. సో కానీ ఇక్కడ ఆయన చాలా ఆనందం పొందుతున్నాడు కొడుకు చేతిలో ఓడిపో. సో ఇదంతా సత్యమేనా? మనందరూ అనుభవంలో ఉంటే. So
So such pastimes of the Lord are really bewildering. భగవంతుడి యొక్క అద్భుతమైన ఈ లీలలన్నీ కూడా మనల్ని అపరమాచార్యాల గురువు చేస్తాయి. So even the demigods in the heavenly planets, they were also getting bewildered by the pastimes of the Lord. How can this child who is eating the uchista of his own friends, how can he be the supreme personality of Godhead? దేవతలు కూడా ఇదే సంభ్రమాచారాలకు గురవుతుంది. సో ఈయన దేవదేవుడు అయితే ఒక సామాన్య బాలకుల యొక్క ఉచిష్ట తీసుకొని ఈ నమసకి కానిది నాకు వాళ్ళ ఆశ్చర్యానికి గురవుతుంది. So therefore Brahma also wanted to test the supreme personality of Godhead. అందుకోసం బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆ దేవదేవుడి కృష్ణుని పరీక్షించాలని వచ్చాడు. So what he did, he kidnapped all the children along with the calves, so from Krishna, and put them under his bewildering potency. సో మనం చూస్తే ఏం చేశాడు బ్రహ్మదేవుడు అందుకోసం అనేసి పరీక్ష పెట్టాలనేసి తనకు గోప బాలకు అందరినీ కూడా ఆయన తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. గోప బాలకు తర్వాత వాటి యొక్క వాళ్ళ యొక్క గోవులు కూడా తీసుకెళ్ళి సో ఆయన యొక్క దివ్యశక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ శక్తిలో వీళ్ళందరినీ కూడా పెడతారు. So and after a moment Brahma returns. It's like almost like 1 year now. So and Brahma comes to see that. So all the Gopabalas, the Krishna is again playing with the same cow, same cows, and the same Gopas, as if nothing was disturbed by the activity of Lord Brahma. అయితే బ్రహ్మ వీళ్ళందరినీ తీసుకొని పోయిన తర్వాత సో మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చి చూస్తాను ఎలా ఉంది పరిస్థితి. సో అయితే బ్రహ్మ ఒకసారి పోయి వచ్చేసరికి అది ఆల్మోస్ట్ ఒక సంవత్సరం అయింది. ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం అయినప్పటికీ కూడా అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే సో సాధారణంగానే ఉందండి. అంటే అక్కడ గోపబాలు ఉన్నారంట, తర్వాత గోవులు ఉన్నాయంట, అన్నీ ఉన్నాయి. So and Krishna is carrying the same curd rice as fresh as it was 1 year before in his hand. పెద్ద పరిస్థితి ఎలా ఉందంట, కృష్ణుడు సేమ్ సంవత్సరం కింద ఏదైతే పెరుగన్నం పట్టుకొని ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు కూడా చూస్తా సంవత్సరమైనా అలానే ఉన్నట్టుగా ఉందండి. So Brahma was completely bewildered by this pastime of the Lord. బ్రహ్మదేవుడు కంప్లీట్ గా ఆయన ఆశ్చర్యానికి గురైనాడు ఇటువంటి భగవంతుడి లీల. So then he comes and offers his this thing. So he realizes his mistakes, because demigods very quickly, even though they commit mistakes, they very quickly realize their mistakes and they beg pardon from the Lord. So Lord Brahma also realizes his mistakes and comes before the Supreme Lord and offers his begs forgiveness from the Lord. అందుకోసం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో తన యొక్క బ్రహ్మ ఈ యొక్క లీల జరిగి ఆశ్చర్యపడిపోయేసి తన తప్పు తెలుసుకునేసి భగవంతుడి దగ్గర పశ్చాత్తాపం వేడుకొని భగవంతుడి శరణాగతి వేయడానికి వస్తాడు. సో జనరల్ దేవతలలో ఉన్న మంచి లక్షణం ఏంటంటే వాళ్ళు తప్పు చేసినప్పటికీ కూడా సో ఇమీడియట్ గా భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చేసి పశ్చాత్తాపాన్ని వేడు. సో అదేవిధంగా బ్రహ్మదేవుడు కూడా వచ్చి పశ్చాత్తాపం వేడుకొని భగవంతుడి శరణాగతి వేయాలి. So after he started regretting for the mistake whatever he has done. So he had intervened in the pastime of the Lord. He had disturbed the pastime of the Lord. So he was completely regretting for the mistake. అయితే ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు చాలా పశ్చాత్తాపడ్డాడు. నేను అనవసరంగా భగవంతుడి గొప్ప లీలల్లో నేను ఎంటర్ అయ్యాను, సో చాలా తప్పిదం చేశాను సో అనేసి చాలా అలసి చెందాడు, బాధ చెంది. So he knows that Krishna is the cause of all causes. He is the cause of the entire material creation. Not only this one Brahmanda, he is the cause of the innumerable Brahmandas which is emanating from the body of Mahavishnu, who is just a portion of the plenary portion of Krishna. అయితే బ్రహ్మదేవుడికి తెలుసు దేవదేవుడైన భగవంతుడు సర్వకారణ కారణది, అంటే ఒక విశ్వానికి కాదు, ఒక బ్రహ్మాండానికి కాదు. సో మహావిష్ణు యొక్క శరీరం నుంచి ఆయన రూపభూపాల నుంచి అనంతమైన బ్రహ్మాండాలు వస్తాయి. ఈ యొక్క అనంతమైన బ్రహ్మాండాలన్నిటి కూడా అధిపతి కృష్ణుడే అన్నమాట. So he compared himself to a glowworm. So glowworms may be very powerful at night, and the light emanating from the glowworm may also be very attractive. సో దాన్ని ఏ విధంగా సంబోధించారంటే సో ఈ యొక్క కాంతి పురుగులు అనేవి ఉంది. సో ఈ కాంతి పురుగులు మనం చూస్తే రాత్రి సమయంలో ఎక్కువ కాంతి వెదజల్లుతుంది. So and the glowworm, the light emanating from the glowworm is within the vicinity of the glowworm. So and this light, so whatever the reality
Lord Brahma, the glowworm is able to see within the vicinity of the light emanating from him. He thinks that is all in all. సో ఆ ఒక ఏం పురుగు అది కాంతి ఆ కాంతి పురుగులు ఆ వెరజల్లే ఆ కాంతి నుంచి ఎంత వెలుగు వస్తుందో ఆ వెలుగులో ఏం కనబడుతుందో దానే సత్యం అనేసి తెలుసుకుంటాం. సో Brahma thought, I am like that glowworm, so which is emanating the light, and I am trying to see the truth within the light which is emanating from my own glow. సో అయితే ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు ఆయన తెలియజేసుకుంటున్నాను, నేను ఇటువంటి కాంతి పురుగు కోసం ప్రభు చెప్పారు. కాంతి పురుగు ఏమనుకుంటున్నాను, తనకు ఉండేది జీవితం చాలా తక్కువ కాంతి. సో అయినప్పటికీ ఆ తక్కువ కాంతిలో తను నేను ఎక్కువ చూస్తున్నానని అనుకుంటుంది, కానీ చాలా తక్కువ. అదేవిధంగా బ్రహ్మదేవుడు కూడా పోల్చుకుంటున్నాడు, నేను అటువంటి కాంతి పురుగు చాలా తక్కువగా మాత్రమే నేను గమనించగలను అని. So and what is my, so they may be very powerful at night, but when the sun arises on the horizon, so then what is the value of that glowworm? సో అయితే రాత్రి పూట అది చాలా కాంతివంతం అయిండొచ్చు, కానీ ఎప్పుడైతే పగలైంది అనుకోండి, అప్పుడు సూర్యుడి యొక్క వెలుగు ఉంది, వాటి యొక్క వెలుగు ఎందుకు కూడా పనికిరాదు. So and even the glowworm is also deriving the light energy from the same source of sunlight. అయితే మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఆ కాంతి పురుగు కూడా వాటికి ఆ కాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఆ యొక్క సూర్యకాంతి నుంచి దానికి ఆ కాంతి వస్తుంది. So whereas Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the light emanating from his body, that which is called as Brahma Jyoti, is the source of all the material and spiritual creation. అందుకోసమే మనం గమనించవచ్చు. సో అదేవిధంగా కృష్ణుడి యొక్క శరీర కాంతి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమంటారంటే బ్రహ్మజ్యోతి. ఆ యొక్క బ్రహ్మజ్యోతి ద్వారానే భౌతిక ఆధ్యాత్మిక లోకాలు అనేవి వికసిస్తున్నాయి. All the innumerable Vaikuntha planets are all floating in the Brahma Jyoti effulgence of the Supreme Lord. సో అయితే ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క బ్రహ్మజ్యోతి ఏదైతే ఉందో ఆ బ్రహ్మజ్యోతిలో అన్ని కూడా తేలాడుతా ఉన్నాయి. And the sun and the moon within the material world, they also derive energy from the Brahma Jyoti effulgence of the Lord. మనం చూడొచ్చు, ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులో ఉండే చంద్రుడు కానీ సూర్యుడు కానీ వాటికి ఆ యొక్క కాంతి అనే శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే బ్రహ్మజ్యోతి నుంచి వస్తుంది. And ultimately we can realize that Krishna is the cause of all causes. అందుకోసం అనేసి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సర్వ కారణాలకి కారణభూతుడు ఎవరంటే భగవంతుడైన కృష్ణుడు. So Lord Brahma, after he begs forgiveness from the Lord, is completely enlightened now, and he is able to see Vrindavan in a different perspective altogether. ఎప్పుడైతే ఆ పశ్చాత్తాపం జోడిని వచ్చి సో భగవంతుడికి శరణ వేగారో ముందున్న భావన కంటే ఇప్పుడు వృందావనం అనేది చాలా గొప్ప భావనగా కనబడుతుంది. So similarly, devotees also, when we feel that we are insignificant, so I have no ability, only I'm completely dependent on the causeless mercy of the Lord, then we'll be able to see things in a different light. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం కూడా మన ఎప్పుడైతే అల్పులో మాత్రము అనే భావన మనకు ఉంటేనే అప్పుడు మనము భగవంతుడి గురించి లేదు బృందావనం గురించి గొప్పగా అర్థం చేసుకుంటాం. So the more we develop this attitude, so the more we get qualified to come closer to Krishna. సో మనకి ఎంత వినయం అయితే ఉంటుందో, మనం ఎంత వినయాన్ని మనం పెంచుకోగలుగుతామో, సో మనం అంతగా వినయాన్ని, సో ఈ అధమ భావాన్ని మనం ఎంతగా పెంచుకుంటామో మనం అంత దగ్గరగా అంటే కృష్ణుడికి అంత దగ్గర అవుతాం. So Brahmadev, Lord Brahma was able to now see Vrindavan. So earlier he saw that Vrindavan is a good place where the children are playing. So now he is able to see Vrindavan in a completely different light. So he is able to see that all the residents of Vrindavan are completely liberated soul, very, very dear to the Supreme Lord. సో ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు మునుపటి అంటే ముందుగా బృందావనాన్ని ఏమి భావించాడు అంటే ఒక సాధారణ బాలుడు, సో వీళ్ళంతా ఆడుకుంటున్నారు అని భావించాడు. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క పశ్చాత్తాపడి భగవంతుడి యొక్క శరణ వేడుకున్నారో అప్పుడు బృందావన వాసులందరినీ కూడా ఆ యొక్క బాలులందరినీ కూడా ఏం భావించారంటే సో వీళ్ళంతా ఎంతో గొప్పగా భగవంతుడి చేత శక్తి భావించిన వాళ్ళు, వీళ్ళంతా భగవంతుడికి ఎంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అనేసి ఆయనకు అర్థం. And he is able to see the dust of Vrindavan as more valuable than all the wealth of the demigods in the heavenly planets, and even the opulence of the Brahmaloka, more than the opulence of the Brahmaloka.
అయితే ఆ యొక్క బృందావనం మట్టి, సో ఆయన తర్వాత ఏమర్థం చేస్తున్నారు, ఈ యొక్క బృందావనం మట్టి సామాన్యమైనది కాదు, దేవి దేవతలకు ఉండే సమస్త ధనం కూడా ఈ యొక్క బృందావనం మట్టి మీద సాటి రాదు. సో ఈవెన్ బ్రహ్మలోకంలో ఉండే సంపద అయినా సరే ఈ యొక్క బృందావనం మట్టి మీద సాటి రాదు అనేసి ఆయన అర్థం చేస్తున్నారు. Even a dust of the lotus feet of Vrindavan, a speck of dust from Vrindavan, so can invoke the love of Godhead in a person. సో భూమి మాత్రం ఒక రేణు అయినా సరే ఆ రేణు అనేది భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తిని కలిగి ఉంది, శుద్ధ ప్రేమను కలిగి ఉంది అనేసి అర్థం. So even a speck of dust, so can invoke love of Godhead in a person, and it all depends on the amount of faith we have in the dust of the Vrindavan Dham. ఇక్కడ ప్రభు చాలా మంచి చెప్తున్నారు. సో ఏమంటారంటే బ్రహ్మదేవుడు బృందావనం యొక్క ధూళి రేణు అయినా సరే మనకు శుద్ధ భక్తిని ఇచ్చేంత శక్తివంతమైన, అయితే మనకు నమ్మకం అనేది ఉండాలి. ఆ నమ్మకం ఉంటే నిజంగా ఆ దేశం మాత్రం ధూళి మనకు భగవంతుడు ప్రేమను శుద్ధ భక్తి. Hare Krishna. So similarly, so Lord Indra was also bewildered by the potency of the Supreme Lord. So he also thought Krishna is an ordinary child. So then when the Supreme Lord spoke to Nanda Maharaj and he stopped the Indra Puja, Indra also became very, very disturbed. సో ఇంద్రుడు కూడా ఇదే రకమైన సంభ్రమాచార్యానికి గురయ్యాడు. సో ఆయన కూడా ఏమనుకున్నాడు అంటే కృష్ణుడు ఒక సాధారణమైన బాలుడు అనేసి అనుకున్నాడు. సో ఆ విధంగానే సో మీ అందరికి తెలిసిన విషయం ఇక్కడ సో ఇంద్ర పూజ అనేది ఎప్పుడైతే జరుగుతూ ఉంటుందో సో ఆ యొక్క ఇంద్ర పూజని కృష్ణుడు ఆపివేయడం జరుగుతుంది. So obviously in the material world, when we see a frog, so we obviously know that we are superior to the frog. సో మనం ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులో చూడొచ్చు, కప్ప కనపడింది అనుకోండి. సో ఏమనుకుంటారు, ఆ కప్ప కన్నా మనం గొప్ప వ్యక్తులు అనేసి భావిస్తాం. So similarly, for the demigods, the living entities in the material world, they are like frogs. సో అదే విధంగా దేవతలకు కూడా మనం అంతా కూడా ఏ విధంగా కనపడతామంటే అంటే భౌతిక జీవితంలో జరుగుతున్న కన్నా కప్పలాగా అనమాట. So and obviously Indra he is the king of the demigods. Obviously he'll have that pride. సో మనం చూడొచ్చు, అయితే ఇంద్రుడు ఆయన స్వర్గంలో ఉన్నాడు. సో కాబట్టి ఆయనకు ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది, గర్వం అనేది. So therefore he was also disturbed. How a small boy can stop my yajna? So ఆయన కూడా కలత చెందారు, ఏమి ఒక సామాన్య బాలుడు నా యొక్క యజ్ఞాన్ని నిలిపివేస్తాడు. So therefore he sent torrents of rain. So we can see the rain also disturbed our pandal program. So we wanted to set up a pandal and everything was disturbed with the rain. And what to speak of the rain sent by Indra? So he sent the clouds of Samavartaka, which were the clouds which arrives at the time of destruction of this material world. అందుకే మనం చూడొచ్చు, సో ఆ ఇంద్రుడు ఏం చేశాడు, సో భయంకరమైన వర్షాన్ని పంపించడం జరిగిందన్నమాట. సో నాకు కూడా అనుకోకుండా పరిస్థితి అలానే జరిగాయి. సో యాక్చువల్గా పైన చేద్దాం అనుకున్నాం చెప్పి, సో కానీ వర్షభావం వల్ల సో అది డిస్టర్బ్ అయింది. సో అయితే ఈ ఇంద్రుడు ఏం చేశాడు అంటే సంవర్ధక అంటే ప్రళయ మేఘాలు ఏదైతే ఉన్నా అక్కడికి ప్రళయ మేఘాలు పంపించాడు బృందావనం. So and Krishna lifted the Govardhana hill to protect the residents of Vrindavan from the rain. అయితే కృష్ణుడు మనందరికీ తెలుసు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడు, ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క బృందావన వాసులు అందరినీ కూడా రక్షించడానికి. So from on the tip of this little finger he held the Govardhana hill, and the rain sent by Indra could not even disturb the animals on the Govardhana hill. సో మనం చూడొచ్చు, అయితే కృష్ణుడు తన యొక్క వేలి శివుడు చిటికల వేలి యొక్క కొల మీద ఈ యొక్క గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎక్కడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ యొక్క ఇంద్రుడు గురించిన వర్షానికి కనీసం ఈ యొక్క గోవర్ధన పర్వతం మీద ఉన్న ఏ జీవి కూడా ఏది కూడా హాని కాలేదు. So why the rain was not able to disturb? ఎందుకు ఈ యొక్క వర్షము కలత చెందించలేదు? Because it was touched by the
the tip of the finger of Lord Krishna. So nothing was disturbed on Govardhanagiri. అయితే ఎందుకు కలత చెందలేదు అంటే అంత భయంకరమైన వర్షం పడినప్పుడు కూడా గోవర్ధన మీద గోవర్ధన పర్వతం మీద ఉన్న ఏదైనా సరే ఈవెన్ గోవర్ధన కూడా కలత చెందలేదు. ఎందుకు అంటే కృష్ణుడి యొక్క వేలు మీద గోవర్ధన ఉన్నాడు. So everybody was protected by Lord Indra. Lord Indra, he also realized that I have committed a grave mistake. ఆ విధంగా అందరూ కూడా సో కృష్ణుడి ద్వారా రక్షించబడ్డారు. సో రక్షించబడిన తర్వాత ఇంద్రుడు అర్థం చేసుకున్నాడు, నేను తప్పు చేశాను. So then he realized his mistake and he met his Guru Brihaspati. I have committed a mistake. How I should beg forgiveness from the Lord now? తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తారంటే తన యొక్క గురువు దగ్గరికి వెళ్ళేసి నేను తప్పు చేశాను, సో ఇక తప్పు నుంచి ఏ విధంగా నేను బయటపడాలి అనేసి వెళ్ళి బృహస్పతిని కలవడం. So Brihaspati advises him to go to Lord Brahma and he goes to Lord Brahma. సో అయితే బృహస్పతి ఏం చెప్తారంటే సో మీరు దయచేసి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి చెప్తాడు. సో అందుకు ఆయన బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. So finally, when he goes to Brahma, so Lord Brahma also tells him that see, you have to take somebody who is very dear to Krishna. So only then you will be forgiven by Krishna. అయితే అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు తెలియజేస్తాడు, సో ఏమి అంటే నువ్వు ఆ తప్పు నుంచి బయటపడాలి అంటే సో కృష్ణుడికి ఇష్టమైన భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో, ఆయన ప్రియమైన భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాలి నువ్వు. So అందుకే, so therefore even if we have to approach Krishna, so what we are supposed to do? సో మనమైనా సరే భగవంతుడిని ఆశ్రయించాలంటే ఏం చేయాలి మనం? So we have to go through somebody who is very dear to Krishna. సో మనం ఎలా వెళ్ళాలి అంటే కృష్ణుడికి దగ్గరగా ప్రియమైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా వెళ్ళాలి. Hare Krishna, no talking. ఎవరు మాట్లాడకూడదు. అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండండి దయచేసి. కృష్ణ చైతన్యంలో మాత్రమే ఉండాలని ప్రభు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. So then he takes Mother Surabhi along with him to meet the Supreme Lord. And Mother Surabhi tells him that you kindly forgive him. So he has committed a mistake and he is regretting now. So kindly forgive him. అందుకనేసి సో అతను ఏం చేస్తాడంటే సురభి గోమాతను తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. సురభి గోమాతని తో పాటు కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు సురభి గోమాత చెప్తుంది, సో దయచేసి కృష్ణ ఇతన్ని క్షమించండి, సో ఇతన్ని తప్పుకి పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు, క్షమించండి అనేసి గోమాత సురభి గోమాత కృష్ణుని అందిస్తుంది. Okay, so now we see from the version of the demigods that how glorious is Vrindavan and how dear it is to Krishna. So, and how the residents of Vrindavan are not ordinary persons. So they are all most exalted personalities on this, in the entire spiritual creation and material creation. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు దేవతలే భావిస్తున్నారు. సో బృందావనం అనేది సామాన్యమైన కాదు. బృందావన వాసులు అనేవాళ్ళు అంటే బృందావనంలో ఉండే వ్యక్తులు ఎవ్వరు కూడా సామాన్యులైన వాళ్ళు కాదు. సో వాళ్ళు ఎంతో గొప్ప భాగ్యం పొందిన వ్యక్తులు. సో వాళ్ళంతా భగవంతుడికి చాలా ప్రియమైన దగ్గరి భక్తులు అనేసి మనకు తెలియదు. So even Lakshmi Devi wanted to enter the Rasalila pastimes of Krishna. అయితే మనం చూడొచ్చు లక్ష్మీదేవి కూడా సో కృష్ణుడి యొక్క రాసలీలలో పాల్గొనాలనేసి ప్రయత్నం చేస్తుంది. So therefore she goes. It is not like you go to Vrindavan with a ticket. So we board the Rajdhani Express, we go to Mathura. So from there we walk down to Mathura or we take a taxi and go to Vrindavan. That's not the case. So Lakshmi Devi could have appeared anywhere, even in Vrindavan. So, but it's the matter of consciousness. సరిగ్గా మనం చూడొచ్చు. సో అంటే బృందావనం వెళ్ళాలంటే ఏదో బస్ లో ట్రైన్ లో ఏదో టికెట్ తీసుకొని వెళ్ళడం అలా కాదు. యాక్చువల్ లక్ష్మీదేవి కావాలంటే బృందావనం వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఎందుకు ఆ విధంగా తెలియజేయబడుతుంది? లక్ష్మీదేవి పాల్గొనాలనే ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తుంది? చైతన్యం గురించి, ప్రతి గొప్ప చైతన్యం గురించి ఆమె ఆలోచిస్తుంది. So Lakshmi Devi is meditating in Vrindavan for almost like it's mentioned that 80,000 years or more than that. So she is performing austerities in Vrindavan. So to enter the Rasalila pastimes of Krishna. అయితే లక్ష్మీదేవి అమ్మవారు ఆమె ఏం చేసిందంట 80,000 సంవత్సరాలు ఆమె బృందావనం మీద
తపస్సు చేసింది. సో ఎందుకు అంటే ఆ యొక్క రాసలీలలో పాల్గొనడం. But she is unable to give up her Aishwarya Bhav. So therefore she is not able to enter the pastimes of Krishna. సో అయితే ఆమె అన్ని సంవత్సరాలు తపస్సు చేసినప్పటికీ కూడా ఆమె యొక్క ఐశ్వర్య భావన ఏదైతే ఉందో ఆ భావన నుంచి ఆమె బయటపడింది. అందుకోసం అనేసి ఏం జరిగిందంటే ఆమె యొక్క బృందావన రాసలీలలో ఆమె పాల్గొనలేకపోయింది. So in Vrindavan, the mode is that you prepare cow dung patties. పిడకలు తట్టాలి. బృందావనంలో ఏం చేయాలంటే ఏం చేస్తారంటే పిడకలు కొట్టేవాళ్ళు. పిడకలు తట్టాలి. పిడకలు తట్టాలి. పిడకలు చేయాలి. So you have to cook roti on the firewood. సో కట్టెబొగ్గులు, సో కర్రల మీద రొట్టెలు తయారు చేయాలి, కర్రల వేడి చేసి. So it's not easy to enter the dham, with Aishwarya Bhav. So even for Lakshmi Devi, it becomes difficult. అందుకోసం అది చాలా కష్టతరమైన విషయం అమ్మా. సో జనరల్గానే లక్ష్మీ అమ్మవారికి ఐశ్వర్య భావం ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తేమో చాలా బీద పరిస్థితులాగా ఇక్కడ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. సో అందుకోసం అనేసి లక్ష్మీదేవి యొక్క బృందావన యొక్క రాసలీలలో ఆమె పాల్గొనలేకపోయింది. So here we see that Chaitanya Mahaprabhu, along with his associates, he has opened the floodgates of the love of Godhead for everybody to accept. సో అయితే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశారు, ఈ యొక్క కృష్ణుడి యొక్క ప్రేమ యొక్క వరద ప్రవాహాన్ని తెరిచాడు చైతన్య మహాప్రభు. So people without qualification or disqualification, anybody can take part in this. So they can become devotees of the Supreme Lord. So they can become qualified to accept this love of God, which is very, very rare. Even Lakshmi Devi is finding it difficult to enter the Vrindavan Dham. So, but this opportunity is open for everybody. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం చైతన్య మహాప్రభు ఎటువంటి అర్హత చూడట్లేదు, అర్హత ఉందా అర్హత లేదా అని ఎటువంటి అర్హత చూడకుండా ఈ యొక్క వరద ప్రవాహాన్ని, కృష్ణ యొక్క ప్రేమ యొక్క వరద ప్రవాహాన్ని అందరికీ చేశారు. So this is the mood of Vrindavan. So even Lord Shiva, so he wants to enter the Rasalila pastimes of Krishna. ఇక్కడ చూడొచ్చు మన లక్ష్మీదేవి కూడా ఆమెకి ఇటువంటి ప్రేమ ప్రవాహం లేదు, దక్కలేదు. కానీ చైతన్య మహాప్రభు మనందరికి కూడా ఇటువంటి చక్కని అవకాశాన్ని ఇచ్చాం. ఈవెన్ మనం చూస్తే శివుడు కూడా, ఆయన కూడా కృష్ణ యొక్క రాసలీలలో పాల్గొనాలనేసి ఆయన ప్రయత్నం చేశారు. So therefore nobody can enter just like that. So it is mentioned that once during the Rasalila pastimes of Krishna, so Krishna suddenly disappeared from the Rasalila pastimes, and all the gopis, they started hunting for Krishna. So all over Vrindavan. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. సో అందుకోసం అనేసి రాసలీలలో పాల్గొనడం అనేది సాధ్యమైన విషయం కాదన్నమాట. చాలా కష్టతరమైన విషయం. అది ఇక్కడ ఒకనొక సందర్భంలో రాసలీల జరుగుతున్నప్పుడు, సో యావత్తు గోపికలంతా ఉన్నప్పుడు ఆ రాసలీలలో సడన్ గా భగవంతుడు అదృశ్యమైపోయాడు, మాయమైపోయాడు. So therefore all the gopis they anxiously they keep looking for Krishna, but they are unable to see Krishna. అందరూ కూడా ఎంతో ఆతృతతో కృష్ణుని గురించి చూస్తూ ఉన్నారు, కృష్ణుడి యొక్క దర్శనం కోసం, కృష్ణుడి కోసం. కానీ ఎవరు కూడా కృష్ణుని చూడలేకపోయారు, తెలుసుకోలేకపోయారు. So Srimati Radharani, she goes and she sheds tears of love. So and the tears, they become a lake. So lake of Krishna's lake of shedding tears of Krishna's love. అయితే ఇక్కడ రాధారాణి ఆ విధంగా కృష్ణుడి యొక్క విరహంలో ఆమె దుఃఖిస్తుంది. అంటే ఆమె యొక్క కంటి నుంచి యొక్క ప్రేమ ఆనంద బాష్పాలు, విరహ ఆనంద బాష్పాలు వస్తున్నాయి. సో తద్వారా ఏమైందంటే ఆమెకు వచ్చే కన్నీళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఒక సరస్సు ఏర్పడింది. So then Lord Shiva goes and takes bath in that saras. శివుడు ఏం చేశాడంట, ఆ యొక్క రాధారాణి యొక్క కంటి నుంచి వచ్చిన కన్నీళ్ళ యొక్క సరస్సు ఏదైతే ఉందో ఆ సరస్సులో శివుడు స్నానం చేశాడు. So from that lake he comes out as Gopeshwara Mahadev. ఎప్పుడైతే శివుడు అందులో స్నానం చేశాడో అప్పుడు శివుడు ఏ విధంగా మారిపోయాడంట, గోపేశ్వర మహాదేవునిగా మారిపోయాడు. So that same Gopeshwar Mahadev is the one who is guarding the Vrindavan.
ఆ గోపేశ్వర మహాదేవుడు కట్టిన భాగ్యం ఏంటంటే ఆ యొక్క బృందావనానికి ద్వారపాలకుల్లాగా ఉంటారు. So he gets a female body. It's not a male body. అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆమెకి ఒక గోపిక వేషం అంటే ఒక స్త్రీ శరీరం వచ్చింది, పురుష శరీరం. So even Narad Muni also wanted to enter the pastimes of Krishna. So he also performs great austerities to enter the pastimes of the Lord. అయితే ఇక నారదుల వారు కూడా ఈ యొక్క భగవంతు యొక్క లీలలో పాల్గొనాలనేసి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తారు. సో దానికోసం ఆయన కూడా ఎన్నో గొప్ప by the mercy of Lalita Sakhi, Vishaka Sakhi, and also by the Yogamaya potency, so he gets the mercy and he enters. They make him enter Kusuma Sarovar, and he comes out as Naradiya Gopi. లలిత విశాఖ సో ఇలా నారదులో కోరుకోవడం వల్ల ఏమిటి అంటే సో లలిత విశాఖ సో యోగమాయ వాళ్ళ యొక్క కృప వల్ల సో Kusum Sarovar. కుసుమ సరోవరంలో సో ఆయన కూడా స్నానం చేయడం జరిగింది. స్నానం చేసిన తర్వాత ఆయన నారదీయ గోపిగా మారాడు. So everybody, that's the glory of this wonderful Rasalila pastimes of the Lord. They know the glory of pastimes. They know the intimacy of Krishna's relationship with his devotees. So they all want to experience that intimacy. So therefore, these pastimes are all revealing how the pastimes of Krishna are of a very high degree of transcendental love. సో కాబట్టి ఇది చూస్తే ఈ నీళ్ళన్నీ కూడా యొక్క రాష్ట్రంలో చాలా చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి. సో ఏ గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులే మహాత్ములే కూడా సో యొక్క లీలలో పాల్గొనాలనేసి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సో అయితే ఇది అందరికి కూడా అర్థమయ్యే విషయం కాదన్నమాట. చాలా గొప్ప ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న భక్తులు. సో ఈవెన్ Uddhava was looking exactly like Krishna. He was very dear to Krishna. In Mathura, everybody knew about, in Dwaraka, everybody knew about Uddhava. So Uddhava's bodily features were exactly matching like Krishna. So he used to sit with Krishna, dine with Krishna. He used to perform all activities with Krishna. And Krishna also would sometimes take advice from Uddhava. అయితే మనం చూడొచ్చు మధురాలో సో ఉద్ధవుడు సో కృష్ణ ద్వారకలో చూస్తే ఈ యొక్క ఉద్ధవుడు ఎలా ఉంటాడంటే కృష్ణుడు లాగానే ఉంటాడు. రూపురేఖలు అన్ని కూడా కృష్ణుడు లాగానే ఉంటాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సో చూస్తారంట. ఆ యొక్క పోల్చుకోవడం అనేది చాలా కష్టం ఉంది. సో ఈవెన్ ఒకసారి కలిసి కూడా వీళ్ళు ప్రసాదం తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. కలిసి తీసుకోవడం, పడుకోవడం. సో కలిసి తీసుకోవడం, పడుకోవడం. సో ఈ విధంగా కృష్ణుడు అడ్వైస్ కూడా తీసుకోవడం. ఒకసారి కృష్ణుడు కూడా ఆయన నుంచి సలహాలు కూడా తీసుకుంటాడు ఉద్ధవ. సో he sends Uddhava is being sent by Krishna to Vrindavan to pacify the gopis. సో అయితే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఈ యొక్క ఉద్ధవుడిని బృందావనానికి పంపిస్తాడు. సో ఈ యొక్క గోపికల్ని ఓదార్చుతాడు. And he goes to Vrindavan and he tries to pacify the gopis, and he becomes completely convinced that the love which the gopis are experiencing is far superior to what love he has for Krishna. అయితే ఎప్పుడైతే గోపికలను ఓదార్చడానికి బృందావనం వెళ్తాడో సో బృందావనం వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసిందంటే గోపికలకు ఉండే ప్రేమ ఏదైతే ఉందో నాకుండే ప్రేమ కన్నా ఎంతో అనంతమైనది. సో అసలు లెక్కలేనిది. సో అనేసి ఆయన అర్థం చేసుకోవాలి. So therefore, he prays to Krishna, Krishna, let me become a grass next to the Govardhana hill, so that all the gopas, all the cowherd boys, so and along with all the cows and the calves, let them trample on the grass, so that in that way I will be able to serve all these devotees. సో అందుకోసం అనేసి వాళ్ళ యొక్క గొప్ప ప్రేమని అర్థం చేసుకున్న ఉద్యోగులు కృష్ణుని వరం కోరుకుంటున్నారు. ఏమనేసి అంటే నన్ను బృందావనంలో ఉన్న గోవర్ధన పర్వతం దగ్గర ఒక గడ్డి కోసినైనా నేను నన్ను కూర్చుంటాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు గోపాలకులు గోపికలు వీళ్ళంతా ఆ విధంగా సరే నా మీద తొక్కడం కానీ నా మీద వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అట్లా వాళ్ళ పాద స్పర్శ ద్వారా అయినా సరే నేను సో పవిత్రమై శుద్ధవర్తిని పొందగలను. So this is what the Panchatattva have done for us. So they have opened the floodgates of love of God. So for all the devotees to experience this love of God. So this Vraja Prema. సో ఇది అన్నమాట. సో మనకి యొక్క పంచతత్వం సో ఈ 5 మంది కూడా మనకి యొక్క భగవంతుడి యొక్క సో ప్రేమ అనే వరద ప్రవాహాన్ని మనందరికీ అందజేస్తారు. So this is
available to everybody by the mercy of Srila Prabhupada and the Guru Parampara. So it's there for us to accept now. So how seriously are we going to take it up? It's all left to us. సో ఇటువంటి గొప్ప భాగ్యం మనకి శిల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చారు, తర్వాత ఆచార్యులు ఇచ్చారు. సో మనం అర్థం చేసుకోవాలి, మనం కట్టిన భాగ్యం ఎంత గొప్పది. ఇంత గొప్ప భాగ్యం దొరికిన తర్వాత కూడా మనం ఎంత శ్రద్ధగా దేవుడు యొక్క సీరియస్ గా దీన్ని తీసుకుంటాం అనేది మనమే క్వశ్చన్ చేస్తాం. Then the same Supreme Lord has appeared as Chaitanya Mahaprabhu, and he's coming in this parampara. So and he's giving his mercy. So it's up to us now to accept this mercy. అయితే అదే దేవుడు మన యొక్క గురు పరంపరలో చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి మనందరికీ కూడా ఇప్పుడు కృపనిస్తూ ఉన్నాడు. సో కాబట్టి ఆ కృపని తీసుకోవాలా తీసుకోకూడదు మన మీద. So now we have to pray. Today is Shri Krishna Janmashtami. So do we all want this love of God? So chala. ఈరోజు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి. సో మన ఇటు ఈ విధంగా భగవంతుడిని అర్థించాలి. సో భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ ప్రేమ కావాలి అని. So today the Lord is very, very merciful because it is his birthday. So on his birthday, he'll be very, very more magnanimous than he usually is. So you pray to him. Don't pray for anything material. భగవంతుడు చాలా కృపామయుడు. అందులో ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు కాబట్టి ఇంకా అనంతమైన కృప చూపిస్తాడు. సో కాబట్టి మనం కనుక ఇటువంటి శుద్ధ భక్తిని అడిగితే సో భగవంతుడు ప్రసాదిస్తాడు. అయితే భౌతికమైన కోరికలు అడగదు. So don't ask for anything material that increases your material fever. Don't ask for anything and increase your material fever. సో భౌతికమైన విషయాల గురించి అడగొద్దండి. భౌతికమైన విషయాలనే జ్వరంతో సమానం. సో మనం ఎంత భౌతిక కోరికలు అడుగుతుంటాము అంత భౌతికమైన జ్వరం మనం పెంపొందించుకుంటాం. So fever is a symptom of an unhealthy body. సో మనకు తెలుసు ఏదైనా జ్వరం వచ్చింది అంటే అతని యొక్క శరీరం అనేది సరిగ్గా లేదు, ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదు. So therefore asking for material things in the material world is like increasing material fever and expanding material life. దానికోసం అనేసి ఒక భౌతిక జీవితంలో మన భౌతికమైన కోరికలు కోరడం అనేది ఎలాంటిదంటే మన యొక్క భౌతిక జీవితం అంటే మన భౌతికమైన జ్వరాన్ని పెంచుకున్నట్లే. So how many of you want to increase the material fever? ఎంతమంది యొక్క భౌతిక జ్వరాన్ని పెంచుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు? Yes. Or what do you want to pray? Hare Krishna. Now I want to hear from devotees. What do you want to pray? సో మరి ఏం కోరుకోవాలి మనం భగవంతుడు? మీరు చెప్పాలి. What do you want to pray? సో ఏం కోరుకోవాలి మనం? సో ఎవరు గట్టిగా చెప్పట్లేదు. మరి గట్టిగా చెప్తే ఆడ కృష్ణుడు వింటారు, అది ఇస్తారేమో. శరణాగతి మాతాజీ వినట్లేదు. Want to become Krishna. భక్తుల సంగతి కావాలి. ఆరోగ్యం బాగుండదు. అట్లీస్ట్ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, మన డివోటీస్ ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు. ఏం అడగాలనే కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారా? Always remember Krishna and never forget Krishna. So what should we ask? Nobody knows what to ask. Now we heard the whole pastime. కృష్ణ ఏమి? కృష్ణ ప్రేమ ఈ ప్రభు చెప్తాను. So we have to ask for we have to ask Krishna for the association of devotees, especially the Vrajavasis who are completely surrendered unto the lotus feet of the Lord. They don't serve the Lord for their own selfishness. They serve the Lord for his pleasure. అది ఇక్కడ మనం అటువంటి ఇక్కడ చూసి ఆశ్రయంలో కృష్ణుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం కోరుకోవాలి. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆ శుద్ధ భక్తులు ఎటువంటి స్వార్థం లేకుండా కేవలం కృష్ణుడి యొక్క ప్రీత్యర్థమే
వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. So they don't exist for themselves, they exist for Krishna. సో వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం బతారు, కృష్ణుడి కోసం మాత్రమే బతారు. So that is Vraja Prema. అది బ్రజవాసుల యొక్క ప్రేమ. So we have to aspire for such love. సో మనం అటువంటి ప్రేమని ఆశించాలన్నమాట భగవంతుడి నుంచి. So therefore going to praying for Vraja Prema means we have to follow in the footsteps of the Vrajavasis. So this is called as Ragatmika Bhakti. అందుకోసం ఇటువంటి గొప్ప ప్రేమని బ్రజ ప్రేమను మనం చూడాలి అంటే ఆ యొక్క బ్రజవాసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క అడుగు జాడల్లో ఉండవలసి ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క భక్తిని ఏమంటారంటే రాగాత్మిక భక్తి అని. So you have to follow, if you have to enter Vrindavan, you have to follow in the footsteps of the Vrajavasis. అందుకోసం బృందావనం అడుగు పెట్టాలంటే, బృందావనానికి మనం చేరాలి అంటే ఈ యొక్క బ్రజవాసుల యొక్క అడుగు జాడల్లో మనం రావాలి. Should we aspire for this or should we aspire for something else? మన ఇటువంటి విషయాన్ని ఆశించాలి లేదు. Hare Krishna. Yes or no? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Shri Krishna Janmashtami Maha Mahotsav ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki. So now we'll be having Aarti followed by Shadra. Hare Krishna. So probably we'll all get energy after that.